Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Kanis Fatima Girls School and College. This class is presented by Muhammad Ibrahim Hossain, lecturer, Kanis Fatima Girls School and College, সদর মানিকগঞ্জ। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমিও ভালো আছি। ছবিটির দিকে লক্ষ্য করো। What is doing the girl? The girl is thinking. Look at the picture. This is a picture of a family. This is Tariq. This is Tariq's wife. This is Tariq's son. This is Tariq's daughter. What do you understand by this context? This shows relationship in a family. This is Tariq's family. The word this is a pronoun working as a subject in the sentence. The word Tariq is a noun but working as an adjective. The word family is a noun working as a complement. What am I going to discuss today? Today's topic is case, subject English second paper, class 11 and 12. Learning outcomes. By the end of the lesson, students will be able to define case, classify cases, identify cases of nouns and pronouns used in a sentence, give some examples of case. Definition. সংজ্ঞা. Cases indicate the grammatical functions of nouns and pronouns according to their relation with the rest of the words in a sentence. Case মূলত noun pronounএর সাথে বাক্যের অন্যান্য যে শব্দগুলো থাকে বা parts of speech থাকে সেই parts of speech গুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। Look at the image. Miss Catherine teaches us English. The word Miss Catherine is a noun and it works as a subject in this sentence. So it is called nominative case or subjective case. Classification of case. Case is classified into three categories. They are nominative, objective, and possessive case. This classification is given by Jesse Nesfield. Identification. Juthi gave Akhi a rose. The word Juthi is nominative case. Akhi is objective case. The word a rose is also objective case. Identification. Juthi likes my pen. The word my is possessive case. The terms subject and nominative are not always identical. The term nominative can be applied with propriety only to the simple noun or pronoun from which the action proceeds. If explanatory phrases or sentences are added to the noun, these combined words form the subject of the verb and the noun remains in the nominative. The terms can be used indifferently only when subject of the verb is a simple noun or pronoun. This is told by Adams. The nominative or subject is the answer we get by asking the question who or what with the verb. আমরা nominative case খুঁজে পাবো তখন যখন who বা what দিয়ে প্রশ্ন করলে ভার্বকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাবো সেই উত্তরই হচ্ছে nominative or subject. Classification of nominative case. Nominative case এর শ্রেণীবিভাগ. Nominative case is classified into 5 categories.
They are subjective case, vocative case, nominative absolute, complementary case, case in apposition. Subjective case. What is subject? The subject of a sentence is that noun or pronoun that is doing or being something. It is important to identify the verb in the sentence and ask yourself what noun or pronoun it is connected to. For example, public university tuition rises every year. Here, tuition is subject, rises is verb. When a noun pronoun works as a subject in a sentence, it is called subjective case. For example, a deer is running. Here the word deer is subjective case. The vocative case is used to show direct address. In English, words in the vocative case are offset using commas. I know your sister Fatima. Here this is comma and Fatima is being addressed directly. So here the word Fatima is vocative case. Look at the image. Mamun, can you tell the name of the founder of Bangladesh? Here Mamun is vocative case. অর্থাৎ কাউকে যখন কোনো সম্বন্ধ বা নাম ধরে ডাকা হয় বা সম্পর্ক ধরে ডাকা হয় বা কোনো পদবি ধরে ডাকা হয় তখন সেই নাম, সেই পদবি, সেই সম্পর্কই হচ্ছে vocative case. Nominative absolute. A nominative absolute is a special phrase that consists of noun or pronoun followed and modified by some kind of modifier, usually a participle or a participial phrase. We can use absolute constructions to compress two sentences into one and to vary sentence structure as a means of holding a reader's interest. এখানে our reservation having been made, এটি হচ্ছে nominative absolute. The book being short, I read it in 2 hours. এখানে the book being short, এটি হচ্ছে nominative absolute. অর্থাৎ nominative absolute হচ্ছে এই principal ভার্বের principal clauseর যে মূল ভার্বের সাথে সম্পর্কহীন অংশই হচ্ছে nominative absolute. The horse loped across the yard, her foal trailing behind her. এখানে her foal trailing behind her এটি কিন্তু এই loped এর সাথে সম্পর্কহীন একটি অংশ. No other matter arising, the meeting was adjourned. এখানে no other matter arising এটি হচ্ছে nominative absolute. The paint now dry, we brought the furniture out on the deck. এখানে the paint now dry এটি হচ্ছে nominative absolute. Her eyes rolling upwards, the lady made no effort to hide her disgust. এখানে her eyes rolling upwards এটি হচ্ছে nominative absolute. Complementary nominative. A noun acting as subject, complement. Complementary nominative. A noun acting as subjective complement or objective complement is called complementary nominative or complementary case. যখন কোনো noun বা pronoun complemenটের কাজ করবে তখন আমরা তাকে বলবো complementary nominative বা complementary case. Sabina is a doctor. এখানে a doctor হচ্ছে complement, তাই আমরা বলবো complementary nominative বা complementary case. We elected Joe Biden president. এখানে প্রেসিডেন্টকে জো বাইডেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে objective case, objective complement.
এজন্যই আমরা এটিকে বলবো কমপ্লিমেন্টারি নমিনেটিভ। Case in apposition: when two nouns sitting beside each other indicate the same person or thing is an appositive or case in apposition. There should be put comma before and after the appositive. It is used as a noun phrase. অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনের পরে যখন ওই নাউন প্রোনাউনকে আরো মডিফাই করা হয় কিছু শব্দ দিয়ে, সেই শব্দগুলোই হচ্ছে কেজ ইন অ্যাপোজিশন। আর কেজ ইন অ্যাপোজিশনের আগে এবং পরে কমা বসে। Case in apposition equal to similar information plus subject with comma. Case in apposition adds extra similar information separated with punctuation marks, commas. অর্থাৎ কেজ ইন অ্যাপোজিশন হচ্ছে অতিরিক্ত একই ধরনের ইনফরমেশন প্রদান করে থাকে, যুক্ত করে থাকে, যেটা আলাদা করা হয় কমা দিয়ে। On this, a folded mountain is located in South America continent. এখানে a folded mountain এটি হচ্ছে কেজ ইন অ্যাপোজিশন। Donald Trump, the president of USA, is going to contest presidential election second time. এখানে the president of USA এটি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাপোজিশন, কেজ ইন অ্যাপোজিশন। Apple, a multinational corporation, is planning to shift their production base. এখানে অ্যাপল এর কেজ ইন অ্যাপোজিশন হচ্ছে এ মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন। এটি দেখো দুটি কমা দিয়ে আলাদা করা হয়েছে, এখানে একটি কমা এবং শেষে একটি কমা। Objective case. Objective case is a case of nouns and pronouns serving as the object of a transitive verb or a preposition. Objective case হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউন যা বাক্যে ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট অথবা প্রিপোজিশনের অবজেক্টের কাজ করে। For example, I like mangoes. Here the word mangoes is an objective case. Object, আমরা কয়েক ধরনের অবজেক্ট পাই বাক্যে। একটি হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট, দ্বিতীয়টি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং তৃতীয়টি অবজেক্ট অফ আ প্রিপোজিশন। ডাইরেক্ট অবজেক্ট কি? What is direct object? I saw her yesterday. এখানে her is the direct object of the verb saw. Saw এর direct object হচ্ছে her. Her is the objective case version of she. The indirect object of a sentence is the recipient of the direct object. For example, I wrote him a letter. এখানে him is the indirect object of the verb wrote. For example, the recipient of a letter. এখানে লেটারের রেসিপিয়েন্ট কে? লেটারের রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে প্রাপক হচ্ছে him. Which is the direct object? Letter হচ্ছে direct object. Him is the objective case version of he. Object of a preposition. The object of a preposition is the noun or pronoun governed by a preposition. প্রিপোজিশনের পরে যে নাউন বা প্রোনাউন বসে সেটি হচ্ছে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ আ প্রেজেন্ট ফ্রম দেম। এখানে ফ্রম এর পরে দেম বসছে, এটি হচ্ছে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট। দেম ইজ দ্য অবজেক্ট অফ দ্য প্রিপোজিশন ফ্রম। দেম ইজ দ্য অবজেক্টিভ কেস ভার্সন অফ দে। In English, the objective case only affects personal pronouns. For example, he becomes him and they becomes them. Objective কেজের যে বিষয়টি প্রোনাউনের ক্ষেত্রে শুধু এটি ভ্যারি করে, যেমন হি থেকে হিম, শি থেকে হার, উই থেকে আস, দে থেকে দেম, আই থেকে মি। নাউনের ক্ষেত্রে এটি হয় না। পজেসিভ কেস। The possessive case shows ownership with the addition of s or something, just the apostrophe. A noun can change from a simple person, place or thing to a person, place or thing that owns something. There are a few different ways to form the possessive of a noun. If the noun doesn't end with
an s, add apostrophe s to the end of the noun. See the following examples. This is Mary and her dog. The dog is Mary's pet. Mary is not the dog's pet. এখানে ম্যারি এর সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করে পজিটিভ কেসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। This thick curtain is capable of shutting out the summer sun's heat and light. এখানে sun এর সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করে পজিটিভ করা হয়েছে। This is the way to the men's room. এখানে মেন এর সাথে এচ অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করে পজিটিভ করা হয়েছে। She got a job in the children's section of the library. Do we add another s for the possessive form of a name ending with s? Which is correct? Christ's chair or Christ's chair? James's car or James' car? Actually, both ways are correct. If a proper name ends with an s, you can adjust the apostrophe or an apostrophe and an s. See the examples below for an illustration of this type of possessive noun. অর্থাৎ প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে নামের শেষে যদি s থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি যুক্ত করে পজিটিভ করা যায়, আবার অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করেও পজিটিভ করা যায়। এটা শুধুমাত্র প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। You are sitting in Christ's chair. You are sitting in Christ's chair. দুটোই কারেক্ট। Have you seen James' car? Have you seen James's car? দুটোই কারেক্ট। What is this book bag? What is this book bag? I'm in Miss Jones' class this year. I'm in Miss Jones's class this year. But when you have a plural noun that ends in s, adjust the apostrophe. This is also true when you have a proper noun that's plural. যদি কোনো নাউন প্লুরাল হয় এবং সেই প্লুরাল নাউনের শেষে যদি এস থাকে তাহলে শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রফি যোগ করতে হবে, সেক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি এস যোগ করা যাবে না। This is the boys bedroom. এখানে বয়েজ এর সাথে শুধু অ্যাপোস্ট্রফি কমা ব্যবহার করে পজিটিভ কেস করা হয়েছে। My parents' house is a lovely old one. এখানে প্যারেন্টস শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করা হয়েছে। The scissors handles just snapped off. এখানে scissors এর সাথে শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রফি কমা ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু scissors plural number. The Jefferson's yard is always beautifully landscaped. এখানে Jefferson's এখানে শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করা হয়েছে, কারণ Jefferson's এটি plural number. When you have an ordinary noun like student, you can tell whether the possessive form refers to one student or many students by looking at where the apostrophe is. When you are talking about one student, add apostrophe plus s. The student's favorite subject was science. In the sentence above, we are talking about the favorite subject of one student. When you were talking about many students, add an apostrophe. যখন একজন স্টুডেন্টের কথা বলা হবে তখন অ্যাপোস্ট্রফি এস ব্যবহার করতে হবে, আর যখন একাধিক স্টুডেন্টের কথা বলা হবে তখন অবশ্যই শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে হবে, তখন আর এস ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। The student's favorite subject was science. এখানে সবগুলো স্টুডেন্টের কথা বলা হচ্ছে, মানে স্টুডেন্টস এখানে প্লুরাল নাম্বার। In the sentence above, we are talking about several students who all share the same favorite subject. If you have a compound noun, change only the last noun to the possessive. যদি নাউনটি কম্পাউন্ড হয় তাহলে ওই নাউনের লাস্টের শব্দটি পজিটিভে রূপান্তরিত করতে হবে। The examples below illustrate the uses of the possessive case. Mike and Amanda's
new loved apartment is really neat. এখানে আমান্ডাস, মাইক দুজন ব্যক্তি কম্পাউন্ড নাউন গঠন করেছে। শুধুমাত্র লাস্টের যে নাউনটি থাকবে সেই নাউনটির সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ লাস্টের নাউনটি পজিটিভ কেস হবে। প্লিজ টেল অ্যানি অ্যান্ড ম্যারিজ মাদার দ্যাট দে উইল বি লেট গেটিং হোম ফ্রম স্কুল। এখানে অ্যানি এবং ম্যারি দুজন ব্যক্তি, লাস্টের যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সাথে অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করে পজিটিভ কেস গঠন করতে হবে। If the possessor is a building, an object, or a piece of furniture, you don't need to add an apostrophe to show possession. See the examples below for reference. The maid cleaned the hotel's room. এখানে হোটেলস ব্যবহার করার দরকার নেই, শুধু হোটেল ব্যবহার করলেই হবে। We meet in the office's lobby. এখানে অফিসেস ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, অফিস ব্যবহার করলেই হবে। Shut the car's door. এখানে কার্স ব্যবহার করার দরকার নেই, শুধু কার ব্যবহার করলেই হবে। Shut the car door. আমরা চলে যাচ্ছি ইভ্যালুয়েশনে। What is case? What is subjective case? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা দিবে। What is vocative case? What is case in apposition? What is objective case? What is direct object? What is indirect object? What is possessive case? Dear students, এখন তোমাদের জন্য থাকছে হোমওয়ার্ক। Write the case of the underlined words in the passage. Dear students, তোমাদের জন্য থাকছে হোমওয়ার্ক। Write the case of the underlined words in the passage. Students are the future leaders of a nation. After equipping themselves fully with education, they need to come forward to serving the nation for the betterment. To this end, it is imperative that they get a clear idea about the society and the social problems. It can also be expected that they will devote themselves in serving the society from the beginning. There is enough scope for the students to serve society. Bangladesh is beset with many problems. Students can play an active role in removing some of the social problems. For this, they need not hamper their studies. They can serve society in their spare times and long vacations. এখানে যে আন্ডারলাইন করা শব্দগুলো আছে, এই শব্দগুলো কোন কেস তোমরা সেটি খাতায় লিখবে। খাতায় লিখে তোমরা ইনবক্সে মেসেজ করবে। প্রিয় স্টুডেন্ট, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আজকের ক্লাস। আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে। See you in the next class. Allah Hafiz.